ANC va tlangela dzana ra masiku ya mfumo wa GNU kambe vanakulobye SABC a va tsakangi. Marito ya ku chavelela ya emahlweni ndzhaku ka rifu ra khale ka holobye wa timali Tito Mboweni. Va ka hina i half ku bile awara ya 5 lawa i mahungu ya Xitsonga ka SABC. Mina vito ni Matimu Khosa ri perile. Marito yo chavelela no xixima khale ka Gavenara Tito Mboweni ya karhi ku ta kusuka eka matlhelo yo hambanahambana. U love Muqhivela a ri exibedhlele xa le Joni endzhaku ko vabya swa nkarhinyana. Mboweni u xiximiwa ku ya hi laha a nga tirhela rixaka hakona eka rendzo rakwe ra tipolitiki. Gavenara wa bangi ya tiko Lesija Kganyago u ri vutivi na vuswikoti bya Mboweni byi tikombe na hi nkarhi wa COVID-19 laha a ri holobye wa swa timali. Tito helped position post-apartheid South Africa amongst financiers and investors globally. And secondly was that he would be one of those people who understood that you are recognized globally because you are successful at home. And so when in 2000, which was literally a year after he assumed a role as governor, South Africa introduced an inflation targeting framework that actually provided an anchor for monetary policy. By 2001, Tito negotiated with or came with a proposal which was accepted by Trevor Manuel to put together structures between the Treasury and the Reserve Bank so that the coordination of the interaction of fiscal and monetary policy could actually be entrenched. And we put together they put together this MOU where the staff of the Reserve Bank and of the Treasury would interact with each other from macroeconomic policy to financial sector policy to international relations and so forth. And till this day, that MOU is still what is guiding the interaction between the National Treasury and the South African Reserve Bank. Put simply, he had entrenched an institutional framework that outlived the individuals that were there, being himself and Trevor Manuel. Long after they had left, the institutions are continuing to function adequately. Mutivi wa tipolitiki Professor Tinyiko Maluleke va hlamusela khale ka Gavenara Mboweni tanihi n'watipolitiki loyi a nga tirhela rixaka hi ku tiyimisela. Maluleke u tlhele a chavelela va ndyangu. Mingo ni sungula hi ku chavelela ndyangu wa ka Mboweni hinkwawo eka nkarhi lowu wa ku lahlekeriwa ka vona. Khale ka holobye ni mufambisi wa bangi ya le xikarhi ya Afrika-Dzonga kulukumba Tito Mboweni hi wun'wana wa varhangeri lava nga aka Afrika-Dzonga lontshwa hi mavoko ni mabyongo ya vona. Kusukela evuhlangeni byakwe le ximutanini xa Bodweni le ka Mhlava Timangeni laha xinkavana xakwe xi nga celeriwa kona, laha a sunguleke kona xikolo ni le minkarhini ya vuchudeni le xikolweni xa le henhla xa Vankuna ku ya fika le Yunivhesiti ya N'walungu. Vurhangeri ni vutlhari bya ndoda leyi ya ka Mboweni a swi lo tlanga ndla erivaleni. Yena hi wun'wana wa lava ngheniseke tiko ra rikwerhu egondzweni ra nhluvukiso wa ikhonomi. Norho wakwe a wu ri wa ku aka ikhonomi leyi sirhelelaka swisiwana, leyi katsaka hinkwavo, ikhonomi leyi nga siki munhu ehandle. Kutani yena u hlakulerile ni ku chivirikela norho wakwe ku ya fika siku rakwe ra ku hetelela emisaveni. Hi ri Mukakhwatsi na kulorhi, Mukakhwatsi makwerhu, Mukakhwatsi murhangeri wa tiko. Onge moya wa nkulukumba Tito Mboweni wu ngo etlela hi kurhula. Kasi hi le tlhelo khale ka Gavenara Tito Mboweni a rhandza timbita, a tiveka hi mpandzo wa vuswa na hlampfi ya xikotela kumbe huku yo byabyisiwa.
hi leri hungu rakwe ra le xitangeni. So help me God. A nga ta phikizana ni tinkwema ta le xitikweni hi ku sweka, kambe na yena timbito takwe a ti nga ri ta mbodza. Khombo eka tihuku leti a ti fuwile hikuva a ti nga hlweli ku nghena eximbitanini xakwe. Twa hi ta chicken stew ya ndhuma ya Tito leyi tivekaka hi magidigidi ya valandzeri va yena, van'wana va vona a va fihlanga ku sola ka vona. Matshalatshala yakwe exitikweni ya fikisene le ka mphikizano wa #Tito Challenge. Ivi valandzeri va X kumbe Twitter va ku na yena hi kona. Vasori vakwe va hlangane na madzingandleve. Tito a nga tsekatseki eka xivono xakwe xa ku va nkwema ya swa timbita, kambe onge Mboweni a va tiyisa xandla loko swi ta eka munyu. Kambe rirhandzu rakwe ra nhlampfi ya ndhungulu kumbe pilchards leyi khusiweke exithinanini ri fikise eka switandzhaku leswi swi nga languteriwanga. U tibukutele swe le mandleni eka vaendli leswi nga tlakusa xiyimo xakwe tanihi musweki, laha a fanele a hlawula exikarhi ko va holobye wa pilchards kumbe Mr Lucky Star. Eka Mboweni timbita a ti hungutela mbitsi kumbe ntshikelelo wa siku ni siku, kambe xana timbita ku nga va ku vile marivata eka yena loko hi hala tlhelo tiko ri karhi ku mbombomela ke? Hi ku xiximiwa swinene, ku thoriwa ka yena nakambe ka khabinete ku amukeriwile, kambe a ku tshama ku karhi ku hisa exitikweni. Hambiswiritano tshamelo ro nghena kwalaho nakona sweswi u humele exitikweni. Ndlelo ya yena yi basisiwile naswona swakudya swi ta phameriwa. Vaaki va le mukhukhwini ya Dalibunga eOrange Farm edzongeni wa Joni va ha chuwile ku dlawa ka nkombo wa vanhu endhawini liya. Lava nkombo va baliseriwile va lova hi matakuxa ya sonto exipotsweni. Maphorisa va ri ku vuye kusuka nyimpi exikarhi ka n'winyi wa tavern na wanuna loyi a ri ku hungaseni tavheneni. N'winyi wa tavern u vuriwa ku va a landzeleli wanuna eka yindlu ya le kusuhi la a vhake kona, kutani a vuya balisela mani na mani. Lava nga dlawa va katsa na ndzumulo ya malembe manharhu. Hi lemuxa leswaku hungu leri ri na swifaniso leswi nga karhataka van'wana. Vahlaseriwa a va hlengeletane eka nkhuvo wo lovola loko mhangu yi humelela hi xinkarhana. Van'wana va vona a va lovile laha a va ri na timbanga to balaseriwa. N'wana wa malembe manharhu na yena u dlawile eka mhangu leyi. Lorraine Maisha u ve wa nkateko u ponile kambe wa ha chavile. Silalanga kunzima mawuvala amehlo ngiyazibona itupi zonke ezibhekene nami ukuthi ngibone ukuthi before umama afika angawi ngisicoca kanjani. Wa chuhile la a nga na gomeni ku tlhela a tama a ha hlamarile. Mayithi ngiyavala amehlo ngiyalala ngiyayibona le ndoda isedubula lo mntana abantu eloke ephefumula kabuhlungu ize imlayithe amshaye inhlamvu yokugcina ekhanda. Ndzimulo leyi nga vaviseka hikwalaho ko balaseriwa yi amukeriwe eka xiyenge xa lava vabyaka swinene. Ndyangu le ku n'wi khongeleleni. Ngibhlungu, ngizwile ubuhlungu kakhulu. Yabona siyaphila la emhlabeni, siyalimazeka, kodwa angaze ngilimale nje ngendlela engilimazeke ngayo. Kubhlungu kakhulu ukuluza abantu bomndeni ngesikhathi esisodwa nabantu bamakhelwane futhi sibambisane. Siyazi ukuthi nabo ama-family members njengoba sibabiza. Shaka rin'wana Mashudu Maisha na yena u hlamarile. A nga na marito lama eneleke ku hlamusela leswaku kahle ku humelele yini. Murhangeri wa vaaka ndhawu Nicholas Mujepu u vilerisa hi ku nyanya ka vugevenga laha. Yeah, as the community we are very shocked Mrena because ntho e etsahetseng ke ntho tse re di bonang di TV. And when it happens ntho tse so ha se ntho tse right because di affectile batho ba bangata within the community. It's not only the families that are affected but members of the community as well. We are affected by the situation se etsahetseng. We understand. So we as the community we are still going to see in terms of even the crime within, because this thing is a huge one.
how best can we prevent it, because mutu o entseng this more I think so ke motho re dulang le ena within the community. Movulavuri wa maphorisa eGauteng u ri loko va fika va kume leswaku lava nga balaseriwa va nkombo se va lovile. N'wini wa tavern loyi vito rakwe ri nga boxiwangiki ku ihliwa leswaku u ti balaserile endzhaku ko baleka. Hi yisa emahlweni na mahungu ya Xitsonga. Xandla xa President Paul Mashatile u ri mfumo wu le ku simekeni ka xiyenge xa ku tirhana na mintlhontlho leyi nga havaka kona eka mfumo wa GNU. Mashatile a vulavula etihofisini ta ANC ya Little House eJoni laha vandla ri tlangelaka dzana wa masiku ya GNU. U kombise mintlhontlho leyi nga havaka kona mayelana na milawu yin'wana leyi pasisiweke ku fana na nawu wa swa dyondzo wa bela na nawu wa mpfuno wa swa vutshunguri eka mani na mani NHI. One of the issues we are going to look at as that structure is the hosting of the G20 next year. So we'll discuss it in that structure and advise the leaders on how we think we should manage the G20 as South Africa. Kasi le tlhelo masakanankulu wa ANC fikile Mbalula u ri nhlengeletano lowu a wu fanele ku va kona namuntlha exikarhi ka ANC na SACP wu yisiwe eka siku rin'wana. A hi ro sungula nhlengeletano lowu nga languteriwa leswaku mavandla hayambirhi ya burisana hi swiphiqo leswi nga kona eka vunakuleri bya vona ngopfungopfu swa GNU wu yisiwa eka siku rin'wana. SACP va le xirhambo xa ANC xa nkhuvo wa ku tlangela dzana ra masiku ya mfumo wa GNU. It's an unfortunate situation because today we're supposed to start with a bilateral meeting with the SACP. The GS of the Communist Party called me in the morning yesterday and asked for the postponement because of the event that is going to take place at 6. We put it at 6 and we can't reverse it because we wanted to cater for this bilateral meeting. Muhleri wa tipolitiki Professor Derek Kotse u ri hambileswi ku nga na swiphiqo ANC yi tikomba yi tirhe kahle eka masiku ya dzana eka mfumo wa nhlengelo wa GNU. U ri xin'wana xa swiphiqo lexi nga kona i ku va nga twanani na kulori wa vona SACP. Kotse u tlhela a ku Ramaphosa u veka etlhelo ku hambana ka mavandla ku tiyisa leswaku GNU yi tirha kahle. There's growth potential now in the economy. We see early advancements, for example, with respect to the petrol price is certainly in a much better position for all of us. And then at the same time, that is also arguing that though there's differences between political parties as always, but it doesn't mean that it is targeting the coherence of the government of national unities. Kasi loko ANC karhi ku tlangela dzana ra masiku ya mfumo wa GNU, bana ra Action SA ri rita emahlweni no tiyisa leswaku mfumo wu teka vutihlamuleri naswona va ta yisa emahlweni ku va vandla ro kaneta ro tiya. Va tlhele va ku mfumo wa GNU wu le ku hlulekeni ku rhangisa maAfrika-Dzonga emahlweni. We've seen a lot of tiptoeing in the GNU around principal positions that parties held before they joined the GNU. We are going to focus on inclusive economic empowerment. We've got some very specific ideas around that, around a universal basic income stimulus, the Opportunity Fund, and Alan Beasley will champion the economic policies and the opportunity policies of Action SA. Ku tlula dzana wa vaehleketeleriwa va khomiwile eka pfhumba ro lavana na vahlampfa lava nga laha tikweni swi nga ri nawini eDurban. Leri i pfhumba ra nhlanganelo exikarhi ka maphorisa na swiyenge swo hambanahambana swa xiphorisa. Va lwisana ni vugevenga, maphorisa va endla msecho eDurban ku phanga ku wutlela vachayeri nhundzu, ku yiva ni ku xavisa swidzidziharisi swo hari xiphiqo lexikulu edorobeninkulu. Valawuri va xifundzankulu KwaZulu-Natal va vula leswaku va tiyisisa leswaku ku nghenelela ka vona ku susa vugevenga edorobeninkulu ku ya emahlweni. Well, 15 undocumented foreigners were discovered in one of the buildings. Well, there are those who are not even who are staying here, who have to be attended to by the Department of Health, because all departments are here
DSD is here, Home Affairs is here, and Health Department is here. There are many departments who are here so that whenever there is work for a specific department, the department will take over in that area. N'wetli nga hundza ku hlaseriwa loku fanaka egondzweni ra Mahatma Gandhi Khaleka Point Road eDurban ku endle leswaku ku khomiwa kolomu ka 120 wa vahlapfa lava nga laha tikweni swi nga ri nawini. Maphorisa ya vula leswaku vo tala va vona se va tlheriseriwe eka rikwavo kasi van'wana va le khotsweni ku rindzela ku tengisiwa mayelana ni vugevenga byo hambanahambana lebyi va khumbekaka eka byona. Maphorisa va vula leswaku ntirho lowu wu tswale mihandzu. We can confirm that at least 15 people were found to be in the country illegally have been arrested, and we still have got over hundreds more that we have taken in to have them verified and processed if they are wanted. And so far 2 of them confirmed that they are wanted for certain crimes, of which we are going to take them in and ensure that they face their crimes. And this is a joint operation between the police and the metro, together with other stakeholders. We are heading towards a festive season, and we had to start as early as possible to ensure that areas which are considered to be hotspots are visited. Tani hileswi makhisimusi ma ya ka matshinela, maphorisa vari va antswisa mapfhumba ya vona exifundzeni nkulu xa KwaZulu-Natal. Vachayeri van'wana eMiddelburg va tshemba leswaku ku tirhisiwa ka thekinoloji ya manguva lama eswitichini swo kambela mimovha swi ta pfuna ku lwa na vukungundwani. Xandla xa holobye swa vutleketli Mkhuleko Nhlengwa u simeke ku tirhisiwa ka thekinoloji eMiddelburg. Leswi i xiphemu xa n'hweti ya Nhlangula ku nga n'hweti ya swa vutleketli. Nhlamulo Mabasa wa vika. Xiyenge xa Road Transport Management Corporation kumbe RMTC komisa kun'we na ndzawulo ya vutleketli va tivisile matirhelo lamantshwa laha ku nga ta sungula ku tirhisiwa ti-tablete ku nga ha ri maphephe ku kotisisa leswaku swifambo swi ringanerile ku va emagondzweni. Xandla xa holobye wa ndzawulo ya vutleketli u hlamusele leswaku leswi ta pfuna ku lwisana na migingiriko ya vugevenga eswitichini swa maphorisa ya le magondzweni. To deal with the human element corruption as well on the basis that there are random checks and balances that the system generates per check. It's also to ensure that there is efficiency in the system. It's amongst others, it safeguards us from the manipulation of the system by other individuals using the logins of other individuals. It's to make sure that there's accountability directed to an individual. So for us is to ensure that the vehicles that we've got on the roads are actually the right vehicles, above and beyond the fact that you do know we've also got a crackdown operation on the issuance of fraudulent driver's licenses which are being sold and bought by practitioners and drivers. So we are cleaning up the ecosystem to ensure that the right people, the right cars are on the roads themselves. Technology leyintshwa yi ta antswisa matirhelo ka switichi laha ku kamberiwaka kona swifambo. Van'wana va vachayeri a va ponanga loko swifambo swa vona swi kamberiwa. The vehicle that we have just impounded and the driver that we have just arrested, as the system required of the examiner to take the photo of the disc, when the disc was loaded, it was then discovered that this disc belongs to another vehicle, not this vehicle that is in here, in terms of the chassis as well as the engine number. Indeed, we then had to pounce on the officer because the disc is fraudulent, the vehicle is fraudulent. But one thing led to the other. The person that we arrested, it's a foreign national. He hails from Malawi. He has been in South Africa for more than 3 years. He's still using the international driver's license. Ordinarily, by law, once we are in South Africa for more than 12 months, we are supposed to convert it into a South African driver's license. Van'wana va vachayeri lava va ri kona va amukele matirhelo lamantshwa. Okay, ntho e botse ka kudu ka at least tše dingwe tša dilo tše re sa kgonang go di bona ba tla re thuša re di bone, and then e tla kgona go fokotša le dikotsi tše di tlang go ba gona kana. O ka sa dilo tseba ntho engwe le engwe le mo koloing. Go na le nako mo le gore e ka ba le probleme wa sa lemoga, but re ba
thuša so ka tsile ba thušang ka yona re tla kgona go lemoga tše dingwe ra kgona go lokiša mo re kgonang gona and then ra kgona ba safe re kwa go la gabotse ge ba di-testa so re tsebe gore di kgona go ka breaka gore o diregeng ka tsone so ga ba ria ka mokgwa re kwa le rena re na le lethabo re tsebe gore dikoloi tša rena di jwang mo tseleng pfhumba leri tivisiwile ka 307 wa tisenthara naswona eka nkarhi wa sweswi ndzawulo yi tirhisile 40 wa mamiliyoni wa tirandi. Nhlamulo Mabasa Monge, SABC, eMiddelburg. Randi yi vevukile loko yi pimanisiwa na timali ta matiko misava. Nxavo wa dolara i 17.55 cents, pondo i 22.91 cents, euro i 19.16 cents, kasi pula ya Botswana i 1.31 cents. Minkavelo ka JSE a yi ri ehenhla namuntlha. Nsuku i $2,647 a ounce, platinum i $994 a ounce, nxavo wa oyili yimbisi i $77.50 hi mphongolo. I makumu ya mahungu ya namuntlha hi khensa swinene vulanguteri bya n'wina. Mina vito ni Matimu Khosa ri perile. Reperile leswaku xiyimo xa maxelo xi khomile yini eka madyambu ya namuntlha. Ku langutile mpfula na moya eka tindhawu to hambanahambana ta tiko. Hi languta ku le xifundzeninkulu xa Limpopo nakona ku langutile moya hi languta xifundzeninkulu xa Gauteng, kambe loko hi languta xifundzeninkulu xa le Mpumalanga, KwaZulu-Natal ku ya ehansi exifundzeninkulu xa East kona ku languta 60 chances wa timpfula leti nga kona eka madyambu ya namuntlha. Kasi hi languta siku ra mundzuku kona nakona ku languta timpfula na moya nga ta va karhi tisa emahlweni. 60 chances wa timpfula leti nga kona exifundzeninkulu xa Gauteng, kasi ku ta va karhi ku ri na mpfula eka ndhawu to hambanahambana ta tiko. Kasi loko hi languta eka swilemukiso leswi nga kona kusuka eka vavumbi va maxelo, hi lemisa leswaku ku ta va ku ri na mpfula ya tilo ngopfungopfu loko hi languta exifundzeninkulu xa le KwaZulu-Natal. Kasi loko hi languta exifundzeninkulu xa le West kona ku langutile magandlati ya matimba ngopfungopfu loko hi languta elwandle ra le Cape Town. Kasi swilemukiso swi yisa emahlweni le ka siku ra mundzuku hi lemukisa hi ritswa leri nga va kona exifundzeninkulu xa Limpopo, kasi ku ta tlhela ku va na ritswa futhi exifundzeninkulu xa Northern Cape. Kasi loko hi languta eka maxelo ya swifundzeninkulu kona u nga langutela maxelo ya kahle ngopfungopfu loko hi languta ndhawu ta le Pitori ku ta va ku ri kwalomu ka ma-20, kasi Joni yona ku ta va karhi ku hisa hi 28 wa ti-degrees. Hi languta xifundzeninkulu xa Limpopo nakona u nga langutela maxelo ya kahle, kambe ku ta va ku ri na timpfula eka ndhawu to hambanahambana ta tiko. Loko languta ndhawu ta ku fana na Giyani ku ta va karhi ku horile hi 21 wa ti-degrees, kasi loko ta Musina yona i ta va karhi horile, kasi loko ndhawu ta ku fana na Phalale i ta va ri kwalomu ka 30. Hi languta exifundzeninkulu xa Mpumalanga nakona u nga langutela maxelo ya kahle loko languta ndhawu ta vona Skukuza ku ta va ku ri na maxelo ma kahle. Maxixini i ta va ri na maxelo ya kahle eka siku ra mundzuku, kasi loko languta Middelburg i ta va karhi i horile na yona eka siku ra mundzuku. Hi languta xifundzeninkulu xa KwaZulu-Natal nakona u nga langutela maxelo ya kahle, Ulundi ku ta va karhi ku horile, Richards Bay ta va karhi horile, Ladysmith i ta va ri kwalomu ka 18. Hi languta xifundzeninkulu xa le Eastern Cape kona nakona u nga languta maxelo ma kahle ngopfungopfu loko u languta ndhawu ta ku fana na Muletswana ku ta va karhi Lukomani i ta va karhi kasi Xuba i ta va ri kwalomu ka 23 wa ti-degrees. Western Cape u nga langutela maxelo ma kahle loko na tifana ta Witzenberg ku ta va karhi ku horile, Bedford West ku ta va karhi ku horile, kasi loko ta Glen Williams ku ta va karhi ku hisa hi 32 wa ti-degrees. Northern Cape nakona u nga langutela maxelo mo hisa ngopfungopfu loko ndhawu ta Kimberley ku ta va karhi ku hisa, Upington i ta va ri ka 36 wa ti-degrees. Languta xifundzeninkulu xa Free State nakona u nga langutela maxelo ma kahle loko languta ndhawu ta ku fana na Frankfort ku ta va karhi ku horile, Bethlehem i ta va ri ka 19, kati loko na ta Bothaville i ta va karhi hisa 31 wa ti-degrees. Languta xifundzeninkulu xa North West u nga langutela maxelo mo hisa ngopfungopfu loko languta Rustenburg i ta va karhi hisa, Lichtenburg na yona i ta va karhi hisa, kambe ku ta va karhi ku ri ni timpfula ka ndhawu to hambanahambana. Mahikeng yona i ta va ri ka 31 wa ti-degrees. Lawa ku ri maxelo ya mi khomile wona eka madyambu ya namuntlha ra ha perile.